Hi all, today we are discussing a small topic in the subject computer aided design and analysis. Already we are discussing fifth module and today's topic is finite element analysis. We have discussed steps in FEM and here we are discussing different stages in finite element analysis. It's related to something software. There are different type of finite element analysis software and among them very important one is ANSYS. You can see all these stages in ANSYS software itself. So first of all we go to different stages. We will discuss the stages. First one is pre-processing and second one processing and last one post-processing. These all are very important in a analysis of finite elements. First of all we discuss pre-processor. It involves preparation of data. Mostly nodal values or nodal coordinates, connectivity, boundary conditions and load material information. Also we will discuss here about type of FEM analysis, FE analysis, that may be structural, thermal, which kind of analysis should be performed on a material is discussed at pre-processor stage. And here the input data are generated or read. We can give input data by manually or it can be generated by making a geometry. This includes, that means pre-processing stage includes geometry. Geometry means length, width, anything, boundary conditions, everything comes under geometry. Data of problem, which kind of problem is discussed. Finite element mesh information. We need to mesh finite elements after selecting required element type. That's an important thing in solving or processing finite element analysis in a software, and which include element type, number of elements, etc. Then type of field problem analyzed, that means structural, thermal, which kind of problem is we are discussing. That means next one is static analysis. You can conduct even dynamic analysis or static analysis, that depends upon the question we choose. Eigenvalue problem, we have already studied about eigenvalues in our mathematical classes. Transient problem, that means time dependent problems. Degree of interpolation, etc. Now we will discuss the second stage, that is processor stage. Here already we have discussed this stage in complete fifth module, that is stiffness matrix formation, etc. and it is the major part in a FEA analysis. Here stiffness matrix generation is happening, modification is happening, everything comes under this. Stress also determined at this stage, and the major steps involved in processing stage are generation of element stiffness matrix, then assembly of elements equations, imposing boundary condition or giving loads and other boundary conditions, then solution of algebraic equation for nodal values of the primary variables. That is, we need to find out nodal forces and nodal displacement by algebraic calculation. We have done all these four steps in our previous problems, statical problems as well as in heat transfer problems. The last stage is post-process stage. We need to understand that documentation is an important part in a analysis. If we are doing manually by applying loads and everything, the documentation is very tough. Even in a project we are making a equipment or instrument, and documenting is a tedious job. We need to give 50% of our project time for documentation. If we are doing manually, it is a very tedious job, and by doing it in automation, that means using any software and applying FE analysis, we can find the results directly from the computer. It's become very simple, and even you can choose the data format, desired format, which can be printed out or plotted. Mainly it deals with presentation of results. Typically the deformed configuration, node shape, temperature and stress distribution
are computed displayed at this stage. That means in a analysis we can find out manually the data at nodes. In the previous problems we are determining nodal values, that nodal displacement, nodal forces by computation. But if we want to calculate for all the elements, that will become very tedious and require a lot of time for computing. So we need to go for software. If we are using software, all the data diagrams can be plotted directly from the software package or application software. The preparation and post-processing require considerable effort if all data handles manually. This already we have discussed. By doing software, the post-processing stage will be very less time consuming. അതായത് നമുക്ക് 3 സ്റ്റേജാണുള്ളത്: പ്രീ പ്രോസസ്സർ സ്റ്റേജ്, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ്, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ്. പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ്. ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രക്ചറലാണോ, തെർമലാണോ, ഫ്ലൂയിഡാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ എലമെൻറ്റ്സ്, പല വിധത്തിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, റെക്റ്റാങ്കുലർ ഉണ്ട്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജാണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ആ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് സം ചെയ്തിട്ട് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോഡൽ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ്. പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ മാനുവലി ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 പേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീരാൻ. അത് മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവലി ആണെങ്കിൽ കുറേ ടൈഡിയസ് ജോബാണ്. ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അതേസമയം സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ്, ഇപ്പോൾ ആൻസിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്കൊക്കെ വളരെ ലെസ്സായിരിക്കും. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4-5-6 ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പെൻസും വരും. Now we will discuss features of finite element method. This method has sound mathematical and physical base. That's we have already discussed. It has no limitation with regards to the geometry and physical composition of the domain as well as nature of loading. നമുക്ക് സാധാരണ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെയും ട്രയാങ്കുളിൻ്റെയും അഥവാ നമുക്ക് നോണായിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ഷേപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറേ ഡാറ്റ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമ്മളെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റോങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. കാരണം ഓരോ പാർട്സും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ലോഡിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ലോഡിങ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇനഫ് ടു ചൂസ് ഡിസൈഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വിത്തൗട്ട് റീഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ മാനുവൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും ഇരുന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസം എടുക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ FEM സോഫ്റ്റ്വെയർസിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഹാസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ക്യാൻ ഈസിലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ബൈ യൂസിങ് FEM. നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, എലമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലാണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാം. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക്
അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതൊരു വലിയ ടഫ് വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല FEMൽ. മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. It is applicable both statically determination and as well as indeterminate structures. സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനായാലും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനായാലും മൂവിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും FEM അനാലിസിസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ കൂടാണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസിലെത്താൻ FEMൽ സാധിക്കും. Then now we will discuss the application of FEM. This having wide range of applications in military as well as in our commercial field. Some important applications of FEM are deformation and stress analysis of automotive, aircraft, building, dams and bridge structures etc. ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം, ഫീൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് അതർ ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസ്. Stress analysis of piston, gear, pressure vessels is coming under automotives. Stress analysis of bone, teeth etc. by our biological applications. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വളരെ നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബോൺസോ ടീത്ത്സോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അനാലിസിസ്, അക്വാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, മറ്റേ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അനാലിസിസും FEMൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.